Sandhya and you are watching my personal vlogs on hotel. So this is the second where I'm going to shoot. Well, the name of the resort is Alwar Bagh by Amod. So let's go to the property. So that's the main entrance of Alwar Bagh by Amod, and let's enter to the property. Oh my god, this is so green. So that's the reception area, and now I am going to check in. So now I'm going to my room with Mr. Sundar. He's taking me to my room. There is pool as well. I'll show you. I like this greenery so much, and I'm super excited to take so many pictures in it. Ganpati Bappa Moria. I guess that's the area जहाँ पे लोग आते हैं और अपनी wedding के कोई functions करते हैं. I guess this area is perfect for maybe haldi ceremony. That's my room, and now this is the time to take room tour. Whoa! This is so spacious. Hanging bed. Wow. There is water bottle. And I'll make coffee. Wow, I love coffee, you know. Very spacious. Hey Sandy, what's up? Sandy's so cool. Bed here at Alwar Bagh by Amod, and I'm so happy. I'm so happy to see this hanging bed. I'm enjoying like a baby right now. This is so amazing. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. If you guys are visiting Alwar, then I think you should book this property because there is hanging bed and you can enjoy your alone time definitely like I am enjoying my staycation. Wow, what a view of mountains. So I am in just love this view. बहुत peace है यहाँ पे. This is so amazing. This property is so big. So let me give you a tour of this property. I guess this area is for wedding purpose. There is mandap setup, I can see that. So there is a play garden for children as well. So if you guys are coming with your children, so they can chill here.
lawn is so big. I think ये लॉन इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 500 to 700 लोगों की गैदरिंग हो सकती है. That's the pool side of the property. I wish I could enjoy this, but right now I'm going there and I will chill here because the weather is so good right now. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है and this is nice. I'm going to sit here. So my staycation is going amazing. I'm enjoying my alone time. I think everyone should take this staycation, you know, कहीं बाहर जाओ, good properties में रहो, अच्छी vibes लो, and I am chilling a lot. I think everyone should chill like this. Almost 4 to 5 hours मैंने chill किया अपने room में, hanging bed पे. एंड अभी बहुत भूख लगी है, सो लेट्स हैव समथिंग. मैंने अपना लंच रूम में नहीं मंगवाया है, आई एम गोइंग टू रेस्टोरेंट ताकि मैं आप लोगों को रेस्टोरेंट दिखा सकूँ. सो लेट्स गो देयर एंड हियर इट इज़. This Rajasthani thali and this is speciality of this property and I am very excited to have it. There is bati and salad, some sweets. This is I guess kalakand milk cake and ये क्या है? This is churma. Churma. And this is non-vegetarian lal mas. Okay. Specialty of this particular area. And this one is the yellow dal. It's paneer, gatta curry, steamed rice, raita, and this lasun ki chutney. Okay. And with mint sauce. Oh God, I'm so excited to have this. There are so many things. I think I'm going to put a lot of weight today. So let's enjoy this. I am done with my lunch and I'm so happy. It was really happy lunch for me. That big thali, I thought that was huge for me, but I think that thali is sufficient for 2 people. मुझे बहुत टेस्टी लगे. स्पेशली आई एम फैन ऑफ दैट कलाकंद, जो अलवर की लोकल लैंग्वेज में मिल्क केक को कलाकंद बोलते हैं. तो मुझे वो मिल्क केक बहुत ही यम लगा, बहुत ही टेस्टी लगा. उसने मेरे खाने को एकदम फिल कर दिया. एंड बाटी, दाल बाटी वॉज अमेजिंग. आप राजस्थान आए और अगर आपने दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो आपका कोई मतलब नहीं है राजस्थान आने का. दिस इज़ द थिंग जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया. सो लाइक एडवेंचर्स, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू. आई डोंट नो अबाउट मी, लाइक मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. I am all set for this. Let's enjoy this. बस मैं गिरूँ नहीं. Bye-bye to this beautiful property, Alwar Bagh by Amod. My stay was amazing. I enjoyed a lot, especially the best part which I enjoyed a lot, that is food. जो थाली मैंने ऑर्डर की थी वो बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी. hey, if you want to book this property you can visit various websites. आप वहाँ पे जाके जो आपके रेट्स हैं उन्हें कंपेयर कर सकते हैं. आई थिंक जिस बजट में मुझे प्रॉपर्टी मिली, लाइक 5 to 7,000, बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाला रेट है.
आप बहुत एंजॉय करने वाले हो यहाँ पे। मुझे थोड़े बेस्ट रेट में मिल गई बिकॉज आई वॉज लकी। होप आपका भी लक काम कर जाए। जिस वेबसाइट से आप ये प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो वहाँ पे रेट्स उस दिन डाउन हो। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, संध्या भंडारी व्लॉग्स, एंड येस, ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ इज ब्यूटिफुल।